Hello my dear students. In our previous session we have learnt about first order landforms, second order landforms and third order landforms. In this session I am going to teach to you about plate tectonic theory. What is plate tectonic theory and how it was impacted our life and how this plate tectonic theory changed our world, that we are going to learn in this session. Dear students, this plate tectonic theory was proposed by, it is not there in our social studies textbook. Idi mana textbook lo ledu, but it is very useful for competitive examination, those who are preparing for groups or TET exams or DSC exams. This plate tectonic theory was proposed by Mr. Morgan and Pitcher. Mr. Morgan and Pitcher was proposed this plate tectonic theory. What was they proposed? They said that once upon a time, long back, have you remembered about Alfred Wegener continental drift theory? Once upon a time, all the continents were together. These all were held together. ఒకప్పుడు ఈ కాంటినెంట్స్ అన్నీ కూడా ఒకే చోట కలిసి ఉండేవి. సో కాన్స్టాంట్లీ దెన్ ఆఫ్టర్ మిలియన్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ద ఎర్త్ క్రస్ట్ broken into pieces or broken into sections. So these sections are nowadays we are calling as continents. Am I right? See, the Morgan and Pitcher, they says that long back all the continents, whatever the continents we have today, these all continents were held together, and soon after these continents were split, and these continents were drifted to other places, and now these continents are located or situated in different ways or different directions. Okay, so let's see what is plate tectonic. This plate tectonic word, this word plate tectonic, plate, or better to write as tectonic. This tectonic word derived from Greek word. It is derived from Greek word. The meaning of the tecton is, in the Greek word, is carpenter or builder. ఓకే, టెక్టోనిక్ అంటే ఏంటంటే గ్రీక్లో దీన్ని కార్పెంటర్ కానీ లేదా బిల్డర్ అని కానీ చెప్తారు. అదేవిధంగా ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దిస్ టెక్టోనిక్ వర్డ్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు అవర్ సంస్క్రిట్ వర్డ్, సో దట్ ఈస్ తక్షన్. Okay, right, let's see deeper into about tectonic theory and its impact. My dear viewers, dear students, once you observe the world map, if you observe the world map, many of the continents and many of the places, many of the countries, we can fix those countries in a particular location. Example, you see Africa's right side, Africa's east side, there is a small island called Madagascar. We can fix the Madagascar with Africa. You see Red Sea, African areas and Arabian Peninsula. So this Arabian Peninsula, Africa, we can fix. You see New Zealand, Australia, Tasmania also we can fix. And moreover, one more important thing is that South America, Africa, both we can fix. So if we see the world map, we can recall, it can resemble like a jigsaw puzzle. ఒక పజిల్ లాగా కనబడుతుంది. అంటే వాటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్లేసెస్ని ఒక చోట మనం రీఅరేంజ్ చేయొచ్చు, ఒక చోట మనం ఫిక్స్ చేయొచ్చు. ఆఫ్రికా విత్ సౌత్ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, టాస్మానియా, మడగాస్కర్, ఈవెన్ శ్రీలంక ఆల్సో. Okay, so this example we understood that these places, now present places, were once upon a time these were attached with different continents, but time being these are slowly moving from that actual place to different place, that we can understand. Okay, as per the plate tectonic theory proposed by Morgan and Pitcher, I said all the continents million years back, these all were held together, but gradually these were split into pieces and these were drifted, these were moved to different places. See, famous geologists, so these geologists were concluded that
oceans and continents were situated on the massive rocks. What? Oceans and continents. These oceans and continents were situated on massive rocks, very big rocks. Oceans and continents were located on the massive rocks. So these rocks were called as plates, right? Oceans and continents were situated on plates. అంటే సముద్రాలు ఈ యొక్క ఖండాలన్నీ కూడా ఒక పెద్ద బండరాయి లాంటి భాగం మీద ఉన్నాయి. సో ఈ పెద్ద బండరాయి లాంటి ప్రదేశాన్ని మనం ఏమంటారు అంటే ప్లేట్స్ అంటున్నాము. ఓకే, అండ్ దిస్ ఓషన్స్ అండ్ కాంటినెంట్స్ వేర్ ఫ్లోట్ ఆన్ mantle. మరి ఈ సముద్రాలు కానీ ఈ కాంటినెంట్స్ కానీ దేని మీద ఫ్లోట్ అవుతా ఉన్నాయి? దీస్ ఆర్ ఫ్లోటింగ్ ఆన్ mantle. ఫ్లోట్ ఆన్ mantle. ఇవి mantle మీద ఫ్లోట్ అవుతా ఉన్నాయి. So these plates were very important for the direction of different continents into different directions. So as per our textbook, in our social studies textbook, they have mentioned about the different plates. See, as per our social studies textbook 9th class, there are seven major plates are there. 7 major plates are there and many minor plates were there, but we are unable to see properly in our social studies textbook. First one is Africa. Okay, Africa. Second one is North America. Third one South America. Fourth one Eurasia. Fifth one Antarctica. Sixth one Indo-Australia. These are very big plates. And seventh one is Pacific. So our earth made up with 7 major plates and many minor plates. There are small minor plates also there, because whenever earth was broken into pieces, some of the major parts were divided, some of the very big pieces were divided. So these became major plates, and small pieces also it was divided. So these small pieces were called as minor plates. So these minor plates were Nazca plate, Arabian plate, Cocoa plate, and Filipino plate. So it is this Cocoa plate, Filipino plate was not given in our textbook, but it was given in our world map. Dear students, once you observe this picture, in this picture we can see these black color margins were the boundaries of the plates. If you see, we have certain large number of plates, that means major plates, and certain minor plates. Let's see once minor plates. Here in America, Cocos plate, Caribbean plate, right? Nazca plate and Arabian plate, these are minor plates, means these are smaller plates. And at the same time, very large plates, very major plates also there. Pacific plate is a very bigger one. And this is North America plate. And this is South America plate. You see, this is South America plate. And this is Africa plate. And this is Australia plate. That means India plate and Australia plate. That both we can say is that Indo-Australia plate. And this one, the larger one, the bottom, this is Antarctica plate. This is completely Antarctica plate. And here Filipino plate. Okay, Filipino plate. So this is the top one. This is Eurasian plate. So according to the Morgan and Pitcher plate tectonic theory, Earth was made up with certain major and minor plates. So from at the boundaries of the plate, these will be push, divergent or convergent. Sometimes these both will be collide. Sometimes oceanic trenches and ridges, volcanoes, and earthquakes also may occur at the gap or at the margins of the plates. So these are the plates. We can come to the conclusion that earth was made up with plates, major plates and minor plates. There are 7
major plates are there and many more than 20 minor plates are there. So these plates are float on the mantle. ఇవన్నీ కూడా ఈ మేజర్ ప్లేట్స్ కానీ మైనర్ ప్లేట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మ్యాంటిల్ మీద ఫ్లోట్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఎలాగైతే మనం టీలో బిస్కెట్ వేసుకుంటే ఆ బిస్కెట్ ఎలాగైతే ఆ టీ పైన తేలియాడుతుందో, ఎలాగైతే ఆకు నీళ్ళలో పైన తేలియాడుతుందో, ఈ ప్లేట్లన్నీ కూడా మ్యాంటిల్ మీద అలాగా ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి అని ఈ మోర్గన్ అండ్ పిచర్ అండ్ మెకెంజీ అండ్ పిచర్ అనే వ్యక్తులు మన గురించి చెప్పారు. ప్లేట్స్ ఫ్లోట్ ఆన్ మ్యాంటిల్. Plates float on mantle, right? See why they float on mantle. I'll give an example. This is crust, and this is mantle, and this is core. As you remember that in our first lesson we have learned that heavier particles were gone inside of the earth. Very heavier particles like iron, nickel, ferrous, these all went inside of the earth, and lighter material like silica, aluminium, these are moved towards the top of the crust. అంటే బాగా బరువు ఉన్నాయి కాస్త భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోయాయి, తేలికగా ఉన్నాయి మాత్రం భూమి పైకి వచ్చాయి. సో crust is very lighter while compared to mantle and core. So the mantle, the temperature is average 1600 degrees Celsius temperature near core, near mantle. So mantle is in the form of semi liquid form. సో మ్యాంటిల్ ఎలా ఉంటుందంటే సెమీ లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది, అండ్ క్రస్ట్ ఎలా ఉంటుంది, సాలిడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది. సో దిస్ సాలిడ్ ఫ్లోట్ ఆన్ ద మ్యాంటిల్. ఈ క్రస్ట్ అనేది ఈ మ్యాంటిల్ మీద ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ మ్యాంటిల్ డ్యూ టు ద వెరీ హీట్ అండ్ ప్రెషర్ దిస్ మ్యాంటిల్ ట్రై టు స్ప్లిట్ దిస్ క్రస్ట్. సో మ్యాంటిల్ దగ్గర ఎక్కువగా ప్రెషర్ ఉంటుంది, తర్వాత కన్వెన్షనల్ కరెంట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ. సో హీట్ ప్రెషర్ వల్ల ఈ క్రస్ట్ కాస్త ఏమైపోతుందంటే పగిలిపోతుంది. ఓకే, లెట్స్ సీ sir how these plates can float. There are plates are again I said there are oceanic plates. అంటే ఓషన్లో ఉంటే దాన్ని ఓషనిక్ ప్లేట్ అంటారు, అండ్ భూమి మీద ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు, కాంటినెంటల్ ప్లేట్ అంటారు. So this oceanic plate also float on the mantle. ఇది కూడా మ్యాంటిల్ మీద తేలి ఆడుతూ ఉంటుంది. అండ్ కాంటినెంట్ భూమి కూడా ఈ మ్యాంటిల్ మీద ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది. సార్ ఓషనిక్ ప్లేట్ ఎంత మూవ్ అవుతుంది సార్ సంవత్సరానికి? దిస్ ఓషనిక్ ప్లేట్ మూవ్ 2 centimeters per year. మన బుక్లో అయితే ఇవ్వలేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే ఒక ఓషన్ ఉన్నటువంటి ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో, సార్ మనం చెప్పుకున్న దాంట్లో ఓషనిక్ ప్లేట్స్ ఏంటి? దెర్ ఆర్ 2 ఓషనిక్ ప్లేట్స్ ఆర్ దేర్. వన్ ఈస్ పసిఫిక్, సెకండ్ వన్ ఈస్ అంటార్కిటిక్. సో దిస్ బోత్ ఆర్ ఓషనిక్ ప్లేట్స్, అంటే ఓషన్లో ఉన్నటువంటి ప్లేట్స్. Pacific plate and Antarctic plate, these both are in the ocean and remaining parts are on the continents. So these oceanic plates would move 2 centimeters per year, and a continental plate it will move 5 centimeters per year. So we cannot feel, we cannot observe, we cannot see these kind of the movement. It is very difficult, మనం చూడలేము, possible అవ్వదు. Okay, so how they move it, and let's see the plate system. There are in the plates, as I said, there are 7 major plates and a few minor plates. In the minor plates also, some plates are divergent plates because some plates are moving in a different direction. Some plates are moving southward, some plates are moving northward, some plates are moving east and westward, some plates are moving parallel. One is divergent plate, and the third one is convergent plate, and third one is transform plates. So again there are plates movements are 3 types. See, divergent plates, for example, this is one plate and this is one plate. So when these plates are moving divergent, this plate is moving this side and this plate is moving this side. Whenever these plates are moving, so this is called as divergent plate. So due to the divergent plate, I said Madagascar
I said Madagascar. Madagascar, Africa is there. You see, if you see Africa, there is a small Madagascar, one Madagascar. So the Madagascar was actually, the position is Madagascar here, but the Madagascar is located here. Madagascar is located here. We can fix the Madagascar here. So because of the divergent plate, this was moved to this side and this was moved to this side. So due to that, it was moved to different direction. And Arabia, you see Arabia. So this is Arabian Peninsula. This is Arabian Peninsula. This plate was moved this side. This plate was moved this side. So there was Red Sea was formed. Red Sea. సీ కూడా ఫామ్ అయిందండి. ఎందుకంటే ఈ ప్లేట్ ఇటు జరిగింది, ఈ ప్లేట్ ఇటు జరిగింది. ఆఫ్రికా ప్లేట్ ఈజ్ అ మేజర్ ప్లేట్ అండ్ అరేబియా ప్లేట్ ఈజ్ ఎ మైనర్ ప్లేట్. సో ఇది ఇటు జరిగింది, ఇది ఇటు జరిగింది. సో ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అయింది? రెడ్ సీ ఫామ్ అయింది. ఓకే, సో రెడ్ సీ అండ్ మడగాస్కర్, దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దిస్ డైవర్జెంట్ ప్లేట్. ఇండియా ఉందనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఇండియా. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దిస్ బోత్ ఆర్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇది ఒక ప్లేట్, ఇది ఒక ప్లేట్ అనుకుందాం. ఇఫ్ దిస్ బోత్ ప్లేట్స్ ఆర్, వన్ ప్లేట్ ఈస్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ అండ్ వన్ ప్లేట్ ఈస్ మూవింగ్ southernwards, then automatically, and here also first slowly cracks will develop. The cracks will become very big. Then these ridges will form. Ridges will form. These ridges will push this plate to this side, and these ridges will push this north side. Then here again new sea floor will be formed. Sea floor will be spread. How the Red Sea was formed? Again, a new sea may form. But example I am saying, because these are South India, Deccan Plateau is made up with only one plate, only one landmass. So this is due to the divergent plates. One plate is moving this side, another plate is moving this side. So sir, why these plates are moving this side? Because of the convectional current, because of conventional current. Sir, what is mean by conventional current? Conventional currents are due to the pressure and heat. This conventional current is pushing this plate to move this side, and these currents are pushing this side. So due to the convectional current, these plates are diverging. So what is happening due to the diversion? Whenever these plates are moving this side, there is a eruption of the volcano. Volcanoes can be erupts. Volcanoes. Second one, what will come? Earthquake will come. Earthquake will come. And third one, what? Ridges will form. Ridges. Small in the inside of the ocean. Small, mountains. Small ridges may form. So this is due to the divergent plates. Okay. Now let's see convergent plates. What happens due to the convergent plate? Convergent plate means this is one plate and this is one plate. When these both are coming towards to face to face, whenever these both are coming, okay, one direction, then here fold mountains will form. Fold mountains will form. Example, Himalayas are formed due to the convergent plates. Indo-Australian plate and Eurasia plate. These both plates are collide with each other, then fold mountains are formed. Example, Himalayas. So transform these are two different plates. One plate is moving this side and another plate is moving this side, like this. Okay, but friction will develop. So due to the divergent plates, earthquake occurs. Due to the convergent plates, earthquake occurs. Due to the transform boundary or transform plates, also earthquakes occurs. So most of the volcanoes erupt. Earthquakes occurs because of the movement of the plates. These all earthquakes and volcanoes will happen. And most of the boundary, for example, this is the boundary. In between the boundary, most of the earthquakes occurs. Example, Nepal, Afghanistan, Pakistan, North India. These are in the seismic zone because very high geological activity happens. Where high geological activity happen? For example, this is one plate and this is plate A, this is plate B. Whenever these both are the borders, these both are the borders. So all the geological activity
most of the geological activity happens at margins of the plate. Margins of the plate means boundaries of the plate. ఇది ఒక బౌండరీ, ఇది దీని బౌండరీ, ఇది దీని బౌండరీ. ఈ బౌండరీకి మధ్య చాలా ఎక్కువగా ఫ్రిక్షన్ జరుగుతుంది, చాలా ఎక్కువగా హైయెస్ట్ జియోలాజికల్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద earthquakes occurs and volcanoes would erupt. సో ఈ విధంగా మనం ఈ ప్లేట్స్ గురించి చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి సీ ఫ్లోర్ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ సీ ఫ్లోర్ ఇట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ సి యాజ్ ఐ సెడ్ ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను, ఓషన్లో కూడా ప్లేట్స్ ఉంటాయి. ఓషన్స్ ఆల్సో ఆన్ ద ప్లేట్స్ చెప్పాను కదా. ఓకే, oceans float on plates. Oceans floats on plate. See, for example, this is ocean, the inside of the ocean. So there is, this is one plate and this is one plate. So whenever due to the divergent plates, I said divergent, due to the divergent plate అంటే ఒక ప్లేట్ ఇటు మూవ్ అవుతుంది, ఇంకో ప్లేట్ ఇటు మూవ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ లావా విల్ ట్రైన్ టు కమ్ అప్. సో ద ఎర్త్ క్రస్ట్ విల్ స్ప్లిట్ స్లోలీ. సో క్రాక్స్ విల్ డెవలప్. ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది, క్రాక్స్, బికాస్ ద magma wanted to come up. The magma wants to reach the surface slowly. First of all, these both are like this only, but okay, there is no gap. Slowly the magma will push the earth crust. So slowly one ridge will form, one small line will form. Okay, then after slowly this magma will spread this side, and magma also spread this side. Okay, like that year by year, day by day, whenever the lava erupt, the lava comes, and this lava will spread on the seabed. ఆ సముద్రపు అడుగు భాగాన ఇటు పక్కన స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దాన్ని ఏమంటామంటే ద న్యూ సీ బెడ్ విల్ ఫామ్. కొత్తగా అంటే ఇంతకుముందు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది, కొత్తగా లావా వచ్చింది కాబట్టి ఆ లావా మొత్తం అంతా ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒక మట్టి మొత్తం కొత్త న్యూ సీ ఫ్లోర్ విల్ ఫామ్ బికాస్ ద హాట్ మాగ్మా మూవ్ టువర్డ్స్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద సీ. ఓకే, దెన్ ఫస్ట్ ఏం జరిగింది, క్రాక్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ వాట్ విల్ ఫామ్, క్రాక్స్. స్లోలీ దిస్ క్రాక్స్ విల్ బి ఫామ్. ఫస్ట్ రిడ్జెస్ క్రాక్ లాగా వస్తుంది. రిడ్జెస్ విల్ డెవలప్ క్రాక్స్ తర్వాత రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఒక వ్యాలీలా తయారవుతుంది, రిఫ్ట్ వ్యాలీ. సో ఫ్రమ్ ద వ్యాలీ, ఈ వ్యాలీ నుంచి ఏం జరుగుతుంది, లావా మొత్తం ఇటు పైన ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది. లావా స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత దిస్ లావా విల్ పుష్ దిస్ ప్లేట్ ఇంటూ దిస్ సైడ్ అండ్ దిస్ విల్ పుష్ దిస్ సైడ్. హెన్స్ whenever these both plates are moved different direction, then the sea water, this gap will be filled with the sea water. So in new crust ఏదైతే ఫామ్ అయిందో year by year ఫామ్ అయ్యి these plates will be moved this side, because ఈ ప్లేట్లో ఏముంది, వాట్ ఎవర్ ద లావా కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, ఇట్ ఈస్ వెరీ డెన్సర్, వెరీ హెవీ. ఎందుకంటే భూమి పైన ఉన్నదంతా కూడా గ్రానైట్, భూమి పైన ఉన్నది ఎక్కువగా గ్రానైట్ ఈజ్ లైటర్ దెన్ ద బసాల్ట్. సో బసాల్ట్ ఈజ్ ఇన్సైడ్, basalt is very denser, very heavy, but granite is less denser, less weight while compared to the basalt. So ఇప్పుడు సీ ఫ్లోర్ మీద స్ప్రెడ్ అయిందంటే ఏంటిది, బసాల్ట్ కదా. సో ఇయర్ బై ఇయర్ ఈ బసాల్ట్ మొత్తం ఈ సీ ఫ్లోర్ మీద స్ప్రెడ్ అయ్యి దీన్ని ఇటు పుష్ చేస్తుంది, సో దానివల్ల ఇటు పక్కన ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా ఇట్ విల్ ఫిల్ ద గ్యాప్. సో ఇట్ విల్ ఫిల్ ద గ్యాప్. సో న్యూ క్రస్ట్ ఫామ్ అయింది. తర్వాత ఇది ఇటు పుష్ చేసింది, దాని తర్వాత ఇక్కడికి ఈ గ్యాప్లో వాటర్ వచ్చేసాయి. ఓకే, సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ద డ్రామా విల్ హ్యాపెన్ ఎట్ ద మార్జిన్స్. ఈ మార్జిన్ దగ్గరనే ఈ డ్రామా జరుగుతూ ఉంటుంది, బికాస్ దిస్ మార్జిన్స్ ఆర్ ద హైయెస్ట్ జియోలాజికల్ యాక్టివిటీ ప్లేసెస్. ఏం జరిగినా ఈ మార్జిన్ దగ్గరే జరుగుతుంది. మెల్లగా క్రాక్స్ క్రియేట్ అవుతాయి, రిడ్జెస్ ఫామ్ అవుతాయి. రిడ్జ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత క్రాక్స్ డెవలప్ అవుతాయి. ఈ క్రాక్ లోపల నుంచి మనకి మాగ్మా వస్తుంది. మాగ్మా విల్ కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ క్రాక్స్ అండ్ ఇట్ విల్ స్ప్రెడ్ ద ఫ్లోర్.
ఇదంతా కూడా సీ బెడ్ కింద మొత్తం ఫ్లోర్కి అటు మొత్తం అంతా ఇయర్ బై ఇయర్ ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటుంది. దెన్ దిస్ బసాల్ట్ రాక్స్ విల్ పుష్ దిస్ plate to this side and this plate to this side. So this kind of the drama, highest geological activity అంతా కూడా ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ఇంతకుముందు డైవర్జెంట్ ప్లేట్ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్లేట్ బౌండరీ దగ్గర, కన్వర్జెంట్ ప్లేట్ ఉన్నప్పుడు అక్కడ జరుగుతుంది. సో అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, see there is a subduction also happens. So how see the drama, for example this is one plate and this is another plate. So this is the continental plate and this is the continental plate. This is continental, this is continental. రెండు కూడా continental plate. When these both plates are moving, so ఏమని చెప్పాను, fold mountains will form. Fold mountains will form. But in case one is ocean continent, ఒకటి ocean లోపల ఉన్నటువంటి plate, sorry, one is ocean plate and another one is continental plate. So what happened, this ocean plate is very heavy. Ocean plate is very heavy because it was made with the basalt. ఇది basalt తో ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ గో ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, ఇది దీని పైకి వచ్చేస్తుంది. అగైన్ ఇది ఏదైతే లోపలికి వెళ్ళిందో అగైన్ ఇట్ విల్ మెల్ట్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ బికాస్ ఆఫ్ ద హీట్. ఇది మళ్ళీ లోపలికి వెళ్తుంది. ఇది చాలా బలంగా, చాలా బరువు ఉంది కదా, బరువు ఉన్నది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఏమవుతుంది, మళ్ళీ మెల్ట్ అవుతుంది. మెల్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఏమొస్తుంది, మళ్ళీ పైకి వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఎవ్రీ డే. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్డక్షన్. దీని ఏమంటారంటే సబ్డక్షన్. వెనెవర్ ద ఓషన్ ప్లేట్స్ గోస్ ఇన్సైడ్, ఇట్ విల్ మెల్ట్, అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ యాజ్ ఏ వోల్కనో. ఇది అప్పుడప్పుడు వోల్కనో లాగా బయటకు వస్తుంది, లేదా ఇది అప్పుడప్పుడు రిడ్జెస్ లాగా బయటకు వెళ్తుంది, లేదా అప్పుడప్పుడు క్రాక్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది, లేదా అప్పుడప్పుడు ఎర్త్ క్వేక్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే లోపల ఉన్నది బయటకు వచ్చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. మాగ్మా లావా నేను లోపల ఉండను, నేను బయటకు వచ్చేస్తా అని ఇది ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఈ ప్లేట్ ఏమైంది, దిస్ ప్లేట్ విల్ బి రైడ్ ఓవర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఓషనిక్ ప్లేట్, దిస్ ఇస్ కాంటినెంట్ ప్లేట్. సో ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, దీని పైకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇట్ విల్ ప్రెస్, ఇది ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో బోత్ ఆర్ కాంటినెంట్ ప్లేట్స్. ఇక రెండు కాంటినెంట్ ప్లేట్స్. సో బోత్ ఫోర్సెస్, దీస్ బోత్ ప్లేట్స్ వెలాసిటీ ఆర్ దిస్ బోత్ ప్లేట్ మేడ్ అప్ విత్ గ్రానైట్. ఇది కూడా గ్రానైటే, ఇది కూడా గ్రానైటే. సో దీస్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఫోర్సెస్, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ద రాక్స్. సో ద సబ్డక్షన్ విల్ నాట్ టేక్ ప్లేస్. ఇక్కడ ఏది లోపలికి పోదు, ఇది లోపలికి పోదు, ఇది లోపలికి పోదు. ఏమవుతుంది, రెండు ఈక్వల్, నువ్వు ఈక్వలే నేను ఈక్వలే కాబట్టి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇలా ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ మాత్రం ఈ ఓషన్ ప్లేట్ బసాల్ట్తో ఫామ్ అయింది కాబట్టి, బసాల్ట్ రాక్తో ఫామ్ అయింది కాబట్టి చాలా బరువు ఉంటుంది కాబట్టి ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. లోపలికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మెల్ట్ అవుతుంది. మెల్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ బయటకు వస్తుంది. దేని ద్వారా బయటకు వస్తుంది, వోల్కనో లాగానో, ఎర్త్క్వేక్ లాగానో, రిడ్జెస్ లాగానో ఇది మనకి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ద యాక్టివిటీ టేక్ ప్లేస్ ఎట్ మార్జిన్స్ దగ్గర ఇవి ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో డైవర్జెంట్ ప్లేట్స్ వల్ల మనకి మిడ్ ఓషన్ రిడ్జెస్ ఫామ్ అవుతాయి. మిడ్ ఓషన్ అంటే ఓషన్ మధ్యలో, ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా, ఇది ఒక బార్డర్. సో ఇలా చిన్నగా రిడ్జెస్ ఫామ్ అవుతాయి, ఒక గ్యాప్, అంటే చిన్న మౌంటైన్ లాగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది, స్మాల్ మౌంటైన్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. దీనిలో నుంచి ఏమొస్తుంది, లావా వచ్చి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. ఈ లావా స్ప్రెడ్ అయిపోయిన తర్వాత దిస్ విల్ మూవ్ దిస్ సైడ్ అండ్ దిస్ విల్ మూవ్ దిస్ సైడ్. దెన్ దిస్ గ్యాప్ విల్ బి, ఇక్కడ ఈ గ్యాప్ అంతా కూడా మనకి సీ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద సో దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్. ఈ విధంగా కొత్తగా సీస్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది, కొత్తగా సముద్రపు అడుగు భాగాన కొత్తగా ఫ్లోర్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది. సీ బెడ్ ఫ్లోర్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో ఈ సెక్షన్లో మనం సీ ఫ్లోర్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో నేర్చుకున్నాం, అండ్ అదేవిధంగా రెడ్ సీ ఎలా ఫామ్ అయిందో నేర్చుకున్నాం, అదేవిధంగా ప్లేట్ టెక్టోనిక్ ఏంటో కూడా నేర్చుకున్నాం. సో నేను కొంచెం తెలుగులో చెప్పాను, చాలామంది కామెంట్ చేస్తున్నారు, సార్ మాకు డిఎస్సి కూడా యూస్ఫుల్ అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ప్లేట్ టెక్టోనిక్ అండ్ సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ సెక్షన్ అబౌట్ internal and external forces, endogenic or exogenic forces. Thank you. That's it myself. Bye bye.